wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Wale wenye wako nje, tafadhalini, pastor amesa ingieni ndani. Muache story nje, ingieni ndani la hekalu la Mungu. Twende number 3. Hatutatengana na uko nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila miguuni pa mwana kondoo. Yuaja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Haleluya, amina, haleluya tena. Upendo wake unashinda. Tutamsifu milele hata tutashanga jinsi alivyotukomboa. Yuaja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Wale wenye wako nje, tafadhalini muingie ndani. Pastor amesaka chini. Deaconesses, washiriki wote muingie ndani. Wacha tuombe. Baba na Mungu wetu siye juu mbinguni, ni kasi yako ndio tunasidi kueneza Jehova, kwa maana tunangoja kurudi kwako mara ya pili. Roho Mtakatifu asuke Jehova. Saa hii ilikuwa tunaendelea kutukuza jina lako kwa njia ya nyimbo. Tumemaliza ya saa hii na tunataka kuendelea Jehova na kueneza injili tena. Ninaomba Roho Mtakatifu asuke. Pastor wetu akianza, aanze na wewe, kwa maana wewe ndio kimbilio yetu. Ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Hello. Sasa nitaomba tuketi pamoja. Sijui mnapenda wapi? Paka katikati. Sababu kanisa hili ni kubwa, we can concentrate hapa. Kuja tu hapa. Tuketi tu hapa ndio inaonekana vizuri zaidi tukiwa pamoja. Hata mwalimu anafurahia darasa zaidi wakati watu wameketi pamoja. Very good. Do we have the deaconry here? Deacons, deaconesses? We have some. Let me see. By a show of hands. No, tunaona 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6 out of 24. So that is like a quarter, right? That's a quarter. Where are the rest? Wameenda wapi wengine? Akisiwaitwe tu. Niko na dakika kidogo sana, by the way. Afternoon, I have a very short session and I will be done. So naomba tu waketi, tufunge mikanda,
we take off, we land, we finish. Si namna hiyo? Yeah. Mambo mengi nawaza wakati wa makambi pia tulikuwa kuna madarasa ya leadership. I believe you heard it. Na kwa leadership wanazungumzia juu ya utendakazi katika kanisa, idara tofauti tofauti, and so on and so forth. Waketi, ingia tu tuketi alafu we begin. So mchana ama morning hours tuliangalia juu ya utendaji. Na kuna kitabu hapa, nawaza kwamba mko na nakala ya hiki kitabu. You have this book. This book. Umeona, anyone has seen this book? This book. You can tell even from the color if you have it. A maroon book. It's Seventh-day Adventist Deacons and Deaconesses Handbook. Anyone has seen it? You have a soft copy? Soft? Hata mimi hiyo soft copy sina. Kama unayo utakuwa umeniokoa. At least huyo amewaokoa. Unakumbuka ile siku mlikuwa mnaitwa chini, kabla mlale chini mtandikwe viboko, mwanafunzi mmoja anawaokoa. Akimshukuru yeye. Iko viboko ilikuwa inakuja. Deacons and Deaconesses Handbook. Now let me say this. Mimi ni mmoja wa wale wachungaji ambao wanaamini katika resources. You know what? If you don't know what you're supposed to do, then what will you be doing? Nauliza, kama haujui majukumu yako, utafanya nini? Simunijibu haki. Ati hakuna ni nini? Okay, kama hujui utauliza. Kando na kuuliza utajua. Utafanya. Na unauliza nani? Sasa unajua mmesema vizuri unauliza. Kuna kipindi kilikuwa kinasema, sijui ni kipindi ama ni session, ati uliza ujibiwe. Uliza ufanye nini? Uliza ujibiwe. So whom do you ask? How do you get to know what your role is? Unajuaje majukumu yako ni yapi? Number 1, umesema vizuri, unaweza uliza mwingine. By the way, let me tell you this. Kuna mambo ingine hata sisi tulienda darasani, tukafundishwa, tukamaliza, lakini hakuna darasa utawahi fundishwa hiyo. There are experiences ambazo unazipata tu kwa kazi. Hello? Mnanielewa? Lakini kuna vitu zingine unakumbana nayo. Yani they are unique. Wakati unatumika, unapotenda, unakumbana na hiyo hali, you learn from it. So that's why unaona kuuliza ni mzuri. By the way, wanasema kwa Kiswahili kuuliza sio nini? Kuuliza sio nini? Kuuliza sio ujinga. Kuna wale ambao wamekuwa hapo. Kuna experiences wako nazo. Mimi ni mmoja wapo wa wale ambao naamini katika huduma, I need a blend of everyone. Na mimi katika huduma yangu, I believe in kids. Kuna vitu yule mtoto wangu ananifundisha. I believe in the elderly. Kuna vitu mzee anajua, mimi sifanye nini? I believe in the young people. They also have ideas ambazo mtoto hana, na yule ambaye ni mzee pia afanye nini? Sasa ukiwa na hiyo blend, mambo inakuwa namna gani? So mambo inakuwa sawa. So unaweza uliza. Hiyo ni njia moja. Njia nyingine ni gani? The other option ni gani? Ni kusoma. Wainjilisti wanasimama mbele wakati wa makambi wanasema, soma vitabu. Soma vitabu. There is a lot of work that has been done. Wale ambao mmekuwa shuleni, kuna kitu kinaitwa, wakati unafanya unaandika hata kama ni research ama nini, utaambiwa
usishughulikie area ambayo tayari imeshughulikiwa. Unanielewa? Yaani huwezi enda darasani tuseme unafanya research, na ile research unafanya kuna mwingine tayari alifanya nini hiyo research. Hiyo ni kama zero work, eh? Utaambiwa enda angalia area nyingine tofauti. So kuna mambo mengine. Hello, let me tell you, one time nikiwa mchungaji mahali, niliketi chini sema nimekuja new ideas maneno vile yatafanya nini, yatasonga, mambo mageni vile nafikiria, mawazo, all that. That was 10 years ago when I began my ministry. No, 12 years ago. So nilipoingia nikaanza kuchapa kazi. Then one day nikachukua minutes za church clerk, nikaanza kupitia minutes. Ile mambo imejadiliwa, miaka imepita, nikiangalia. Do you know, at the end of the day I realized there was nothing new. Hakuna idea mpya hata moja. Everything I was thinking waliwahi kaa chini na wakafanya nini, na wakajadili. Na mimi nikakuja nikisema I am coming with the new what. Utakuja na psych saa nyingine, na ile kitu una psych nayo, hiyo kitu tayari imefanya nini, imeshughulikiwa. So kile nasema ni kwamba ideas nyingi tayari zimefanywa nini, ziko wapi? Ziko hapa. Sasa shida iko wapi? Where do you think the problem is? Hata going by my experience, nilienda nikiwa na ideas, lakini ninapopitia hiyo minutes ninaona yamejadiliwa hayo mambo yote. Hakuna hata moja ilikuwa ijajadiliwa in a board, previous board, maybe 2 years, 3 years ago. So where was the problem? Hello, where was the problem? Mkijibu hiyo nitakuwa hata nimemaliza. Shida ilikuwa wapi? What was the problem? What do you think? Haya, kuna mmoja. Haya, huyu amesema vizuri kwamba mahali shida kubwa sana ilikuwa sio ideas, lakini implementation ya hizo ideas. Wangapi wanakubaliana naye? Anasema ideas zilikuwa, lakini hazikuwekwa katika nini, katika utendaji. Nikiwauliza saa hii, kazi ya shemazi ni gani? Mniambie, kazi ya mashemazi ni gani? Number one. Haya, amesema vizuri, kazi ya kwanza ni kufanya nini? Na mnakubaliana na yeye, na mnajua, si ndio? Lakini ukifika hapo asubuhi, unajua hii maneno, wacha tumalize leo. By the way, hatuhitaji semina mingi. Kiingereza inasema one word is enough for a what. Hata nikimalizia hapo na next Sabbath msimame kwa gate na mtabasamu na mwambie watu karibu, nitaambia Mungu Bwana asifiwe. Hiyo nitakuwa nimemaliza. Amesema vizuri, kazi moja ya shemazi ni kufanya nini? By the way, let me tell you, kuna watu hawatawahi rudi hapa. Do you hear me well? Hata wahi rudi Starehe. Hivyo bila alikuja mara moja na akatoka hiyo gate, that was it. Na unajua sababu ni gani? Akakuja, akafika kwa gate, akaangalia, akasema aende wapi, akaingia kwa kanisa ya mabati, akapatana na watoto. Akarudi nje, akaangalia, akafuata, akafika hapa. Yaani anaangalia, anashindwa, kunaendaje, mambo yanaendaje, na wale wenyeji pia wanafanya nini? Najua
Sijui kama there is someone, kuna mgeni tulikutana na yeye asubuhi hapo. Kama ni wewe huyo mgeni, inua mkono. Mimi ni mgeni na yeye ni mgeni. Tulikuwa tunauliza. Kuna kitu, I wish angekuwa hapa. You know, I was confused. So I said, excuse me, may I ask you something? Naye akaniambia, excuse me, I'm also a visitor. Yeah, we encountered, tulikuwa somewhere hapo, ilikuwa a lady. There was a lady, alikuwa somewhere there. So tulikuwa mimi mgeni, na yeye ni nani? Tunaulizana, najibu, lakini nilisaidiwa. Sisemi kwamba it ended up nini. No, nilisaidiwa. But what I'm saying ni kwamba makaribisho yana nguvu. Ukiwa deacon ama deaconess, mtu wa kwanza kunote a new face in the church ni nani? Ni wewe. Hii sura hii huwa haikuji hapa. So wewe na yeye kuhakikisha ako sawa. By the way, have you ever gone to a new place, totally new place? How do you feel? Wakati uko mahali pageni psychologically, you are almost at the mercy ya wale wenyeji. Haujui chemistry hapo, watu wanakaaje, watu wanakulaje, watu wanaenda wapi, na ukifika hivi na upate huko peke yako. Hata sasa adrenaline ndio inafanya nini? Inaenda juu zaidi, na confusion inafanya nini? Inapanda zaidi. Hata unatamani saa ingefika haraka ufanye nini? Uende nyumbani. So welcoming is very important. Kusimama pale. Na huwa napenda wengine, by the way, some places kuna kitu ya kuidentify hao. Unajua hata nyinyi mnaweza kuwa na uniform yenu. Sio tu kwaya, kwani kwaya ndio itakuwa na uniform peke yake. You can also have your nice attire. Even if it's not a full uniform, you can have a badge, usher or deaconry. Ama mkwe na sash. Yeah, you know? Kitu kama hii yenye ameweka hapa, kuna ingine inaanguka tu hivi. So mtu akija anajua tu huyu ako na kazi special. Na akikutana na wewe kwa gate, unaona vile anafanya? Unaona? Huh? You know, I'm telling you, even smiling is a gift. Kuna mtu ukikutana naye hapo, hata kama atakukaribisha, bado hautarudi. Hiyo sura vile inakaa. By the way, let me tell you what. Watu wa dunia wasikue werevu kuliko kanisa. Unaona ukienda kwa maofisi hapa. Hello? Jinsi mumeingia kwa maofisi, huwa mnakutana na ma-secretary pale. You meet secretaries there. Wanaweka watu pale ambao, do you put kwa personality, mnajua personality types, si ndio? Kuna wale introvert na kuna extrovert. Secretary unaweka nani? Kama ni wewe ni kazi yako, utaweka mtu wa aina gani hapo? Ni ule mtu wa kujinyamazia ama ni mtu anaongea? Sababu gani? Kwa sababu watu wakifika introvert, lakini extrovert anajua vile anafanya nini? Anaweka maneno and so on and so forth. So pia katika ushemazi tumesema kazi ni nyingi. Haimaanishi kwamba wale wote wanachaguliwa lazima wawe na hiyo tabia. Kwa sababu kuna kazi mingi. Lakini wale ambao wanakaribisha pale ni vizuri wawe wa hiyo personality. Ni mtu ambaye akiona mtu anajua kuongea. Welcome. Good to see you. Karibu sana. Yani na by the way, kama amekuja na mtoto pia. Unajua mnasahau saa nyingine. Naweza ona mimi na kuna mtu mdogo hapa, wewe una concentrate tu kwangu karibu, na katoto kako hapa tu kanashangaa na mimi sasa. Awacha nikuambie, nikirudi nyumbani, huyo msichana wangu huyo mnaona huyo, akisema hatutarudi Starehe siku nyingine. Do you know that sticks in the mind? Hello? The memories she has of any church, kama ni nzuri, tukifika nyumbani anasema, turudi tena, unipeleke tena wapi? Nipeleke pale. Kama amepata experience iko namna gani? Iko nzuri.
Usifikiri nimebeba yeye bure. She assists me in evaluating. Ukiona amekaa hapo jioni kuna maneno mingi. Sabato by the way hatusomi devotion, tunakaa chini kila mtu kwa familia. Siku ilikuwa namna gani? Ulijifundisha nini? What were your observations? That is how we do it on Saturdays. So we learn a lot, experiences and so on and so forth. So kile nasema ni kwamba that one is a very important role. Na kanisa la Starehe, head deaconess, head deacon, as we speak right now, please have your people appointed, kwamba hii Sabato wewe ndio utafanya nini. Unajua pia mtu asipoambiwa, msipokuwa na mpangilio, haiwezi kuwa tu ni huyu kila asipokuwa hakuna mwingine. You need to have a what? An order. Kwamba Sabato hii wewe ndio utafanya nini? Sabato ile ingine ni nani? Ni wewe, and so on and so forth. Lakini kuwe na mtu wa kufanya nini? Wa kukaribisha, kuonyesha mtu vile anaketi, and so on and so forth, na hiyo smile na nini, na mambo inaenda namna gani? Hiyo tumemaliza. Hiyo tuko sawa? Sijui kama tuko sawa hapo. Are we okay on that? Hapo tuko sawa? Hiyo iko sawa? Hiyo imeshughulikiwa? Tick? Yes. Sikia hiyo sasa. Exactly. Exactly. So huyu amesema vizuri kwamba it is a chain. Katika makanisa actually, kama kuna wale ambao wanachaguliwa kwa idadi kubwa, ni deaconry department. Hiyo huwa tunachagua kama how many ladies? Alafu how many men? Like 12, sindio? Yeah, that means we need to have clear roles. Kuna yule ambaye kwa sababu akitoka kwa gate, mwenye atakuja next atapata mtu. Exactly. So lazima kuwe na yule pale, na hapa pia kuna mwingine, yule akimaliza kukaribisha, huyu naye anapokea hapa, anamwambia utafanya nini? Utaketi hapa. Kaa namna hii. Na kuna mwingine wa kupanga tu watu kwa kanisa ndani. Unajua hii mambo ya saa yote kuambia watu simama, saa yote simama, ni kwa sababu mambo yaliharibika. Ndio inabidi sasa tuambie watu simama, mfanye nini? Kama deaconry wangefanya kazi yao mapema na wawe na mtu wa kupanga watu, singehitaji kuambia watu fanya nini. Kwa sababu wakiingia, wewe umesimama, unamwambia keti hapa, na wanakuja wanaketi, na wanakuja wanaketi. Hiyo order. Lakini I tell you, Church of God, mimi I am of the opinion kwamba kama kuna order kule nje, then there should be more order where? In the church. Have you been to those high-end meetings? Uone vile watu wanakuwa ushered in, vile mtu anaketi, viti vile wanapangwa. Hello? Nyinyi mumeshuhudia ama mimi nasema maneno yangu? Mumeona mikutano ya wadosi? Si umeshuhudia? Watu wanafika, wanapangwa vizuri, wanajua nani anaketi wapi, na hata yani everything is so orderly. Na unajua wanafanyia mdosi. Ni governor wanafanyia, ni senator wanafanyia, ni rais wanafanyia. Lakini kwa kanisa ya Mungu, hoja jinsi mli, yani kila mtu ni helter skelter. No order, no what, and so on and so forth. So ni vizuri kuwa na nini? Na order katika nyumba ya nani? Katika nyumba ya Bwana. Haya. Hiyo ilikuwa roli ya kwanza. Roli ya pili? Yes. Kupanguza kanisa. Anasema kupanguza kanisa. Kutengeneza maneno. By the way, wacha nikwambie, and I am mimi ninakuwa kwa hiyo category. Yule ambaye akifika hivi kwa kitu cha kwanza, mimi what I usually do first,
The first thing nafanya ni nini? Ninagusa namna hii. Kama kimeumana, there is always a tissue in my pocket. Hata utaona. It is always there. Kama diko na ama dikonesa hakufanya, sasa inabidi nifanye nini? Nitumie hii, nifanye nini? Have you ever sat ukasimama hata una habari, mtu anakugusa, anakuambia simama kidogo, ukigeuka kwanza kama ilikuwa nyeusi, imejaa vumbi, how do you feel? It's not a good feeling. It's embarrassing, by the way. So kazi yako pia ni kuhakikisha kwamba mambo yako sawa, vite vimepanguzwa vizuri. Watu wanapokuja wakiketi, akifanya namna hii, na pia unajua kuna wengine wako na pews, wacha hizi plastic. Kuna kanisa ingine nilienda pia, nikakalia pew. Nilipokalia hiyo pew, watu walipoendelea kujaa kwa kanisa, ikabidi nifanye nini? Unajua what happened wakati nilisonga? Sasa nimetoka kwa kufagia, iliraruka. Iliraruka, you know what I mean. Msumari ilikuwa imetoka, iko juu kabisa. Sasa na mimi sasa unajua hata kila mara nikirudi kwa hiyo kanisa nakumbuka longi yangu. In fact I hate, because it's a bad memory. Kwa sababu ilirarua nini? So we imagine, by the way, kama ni kasuti kazuri umenunua 1000 kadhaa, na umekaa na umesonga na kamefanya nini? Unajua kuna kauchungu unasikia. Lakini sasa deaconry pia wakati mwingine wakipita hivi wakipanguza, ukiona kama kamsumari kako, unapanga mbio ama unaondoa hiyo kiti. Haven't you gone to a church unakalia kiti na unaenda nayo chini? Bench. Mguu ni mbaya na kiti imeachwa hapo. Na mgeni anakuja anakaa, anaenda wapi? Wewe unafikiri nikienda chini? Halo? Hapo ndio nitarudi. Hiyo kanisa unajua wanasema once bitten. Once bitten, my friend, ukishaanguka siku moja, utaenda ukisema huko Starehe wanaangukanga. Huko watu wanafanya nini? Hata kama ilikuwa tu ni makosa moja. By the way, let me tell you, hii kitu inaitwa, is it a perception or an impression? Let me call it an impression. Ile inaitwa first impression. First what? Naona ameanza kufanya kazi yake. Anagundua hii mawe inaleta shida. Inateka mchungaji, ameanza kufanya nini? Ameanza kuondoa. Very good. Kusema na unajua hii story tunasema, kama tutasema na isitendeke. That's why I told you there is nothing new. Sijakuja kuambia kitu chochote kipya. Ni ile maneno tumeambiwa, miaka naenda, minutes zimeandikwa, akibodi zimekaliwa, watu wamediscuss mpaka saa 3 ya usiku. Na baada ya kudiscuss, vitabu vimefanywa nini? Fungwa, na story ikafanya nini? Elda mgeni akikuja anasema I have a new idea. There is nothing new. Ilishajadiliwa na vitabu vikafanya nini? Wale wengine hata I'm sure nikiangalia minutes zenu, kuna mahali imewahi jadiliwa vile deacons wanapaswa kusimama, how they are supposed to welcome people. Hii vitu yote iko. Hii vitu yote iko ama haiko? Iko. Lakini utendaji. So tukasema mnapanguza vizuri, kama kuna kasoro mahali inarekebishwa, unaangalia. Na unajua hizo sasa tuko kwa mambo ya kasoro. Unaangalia kwa yale makanisa ambayo yamekamilishwa, when the church will be complete. Wakati huo mtaweka vioo. Utakuta kioo watoto walicheza wakapasua. Na hiyo kioo imebaki kupasuka, mwaka moja imeisha, kioo imefanya nini? How much does it cost kale ka glass kanatoshana? Wale mumejenga aka kakio aka piece haka kanatoshana hivi. Niambie ni pesa ngapi? Wewe niambie shilingi 100, lakini kioo miaka 3.
Na unajua, ngoja kwanza, mbona iko nini? Iko nini? Oh, practically. Kuna maneno huko. Na kila siku watu wakikuja kwa hiyo kanisa, hiyo side wanaangalia kioo, baridi itaingia, wanaenda hiyo side nyingine. Na kioo ni shilingi ngapi? Deacon yuko, deaconess yuko, kioo miaka. Angalia. Kama kuna shida kama hiyo, wewe ndio unaenda kwa development board haraka, unawaambia kuna shida, fanya nini? Shida nyingine ni hapa juu, ni hapa bado mataa haijawekwa. Unapata hii fluorescent tube hii ina cost how much? Around 150, 300, haka ka tube tu hako. Wacha hata ile matumbo yake. Hako kanini peke yake. Ni karibu hata huyo ameshukisha zaidi sasa. Amerudi kwa ile bei ya kioo. Ni shilingi ngapi? But let me tell you, you will go to a big church. Hii taa haifanyi. Hii taa haifanyi. Ile taa haifanyi. Taa ngapi inafanya? Mimi nasema maneno iko ama maneno hakuna? Halo? Mimi nasema ile maneno iko ama maneno hakuna? So deacon pitia angalia kwamba mambo yako sawa, hali iko sawa, mambo iko shwari, watu wakiketi kwa kanisa. Na kuna vitu vingine utapata, hata kuna matangazo mengine utapata kalenda hapa mmeponea. Kalenda inasema 2019. Tena inakuanga hapa mbele 2019. Tena inakuanga wapi? Haijawahi guswa. Haya, kuna kitu kingine inaitwa saa ya kanisa. Mnajua hiyo kitu? Mchungaji anasimama kuhubiri saa 5 na anamaliza saa 5 kwa sababu saa isongi. Halo? Unasimama kuhubiri saa 5 na unamaliza kuhubiri saa ngapi? Saa 5. Kwa sababu saa ifanye nini? Sasa makosa ni ya nani? Haya, niwaulize, betri ya saa ni pesa ngapi? Lakini mnaona mchezo, sijui, unajua kuna wakati Yesu alichukua mjeledi akanyorosha watu mahali. But what I'm telling you ni kwamba all these things, there is a message ambayo zinafanya nini? There is a message they are sending. Kwamba hapa watu hawafanyi kazi, watu hawajali, kwa sababu ile sasa ule unabii inatimia. Wanasema wana macho lakini na ni kweli. Wana masikio lakini hawafanyi nini? Lakini mimi najua mmesikia, na mimi najua mmeona, na mimi najua mtafanya nini? Mtatenda. Hii vitu ndogo ndogo, kwa hiyo point ambayo amesema. Because these are things, let me tell you, hii ni kitu itafanya mtu akuwe na impression mbaya kuhusu kanisa lenu. Someone can go na anasema kweli kanisa niliona magari mingi. Sasa betri ya saa ndio iliwashinda tu kuweka. Si ati betri iliwashinda kununua. Wale walipaswa kuona hii betri imeisha, hawakufanya nini? Hawakuona. Lakini mnakumbuka someone asubuhi tulisema a working what? A working what? A working church. When people do their responsibilities, kila mtu anafanya kazi yake, there will not be any need ya hii shida ndogo ndogo. Kwa sababu hiyo sio kazi ya kila mtu. You know, they say everybody's business. Mesikia hiyo? Kazi ya kila mtu sio ya nani? Sio ya mtu. In fact, there is a story I like, and I've ever told you, a story of 4 people. Somebody, everybody, nobody, and anybody. There was an important work to be done. Anybody could do it. So nobody asked anybody to do the work because somebody could do it. It ended up that nobody did the work because everybody thought that somebody did the work. Unasikia story? When you do not have clear, unajua ile kitu ya kila mtu
Na wacha niwaulize, kwa hiyo kanisa kuna washiriki? Na hao washiriki wote, do they see hiyo saa imesimama? Halo, si mimi nauliza swali. Kama taa kwa kanisa hazifanyi, washiriki wanaona hazifanyi, na mbona miaka 3 inaisha na hiyo taa haijawekwa? Kwa sababu sio kazi yangu, na sio kazi yake, na sio kazi ya nani? That is it. We cannot live in a church where the roles are not clear. That is why we have ile tunaita board ya deaconry. Baada ya church board, kuna board yenye hawa wazee wanakaa peke yao. Sawa, elders council wanajadili. Lakini pia deaconry wao pia wako na nini? Council yao, ambayo head deacon, head deaconess unaita mara kwa mara, na mnapanga nini? Kazi. Tunaelewana? Lakini sijui kama huwa mnaitana, lakini that is why we are here. You need to meet regularly. Regularly. Kupanga nini? Kazi na ratiba na jinsi mambo yanafanya nini? Yanaenda. So hiyo ilikuwa inazungumzia, na kuna mambo mengi ambayo yanahusu hiyo area. Kuangalia na kuhakikisha kwamba vitu viko sawa. Decoration iko sawa. Yaani kila kitu kwa kanisa kiko namna gani? Sawa. Deaconry wanaangalia. Hao ndio macho na kuripoti. Mambo iko namna gani? Vitu vimepanguzwa viko, ile imevunjika imefanywa nini? Imetolewa. Oh yes, sio tu kubeba vitu. Elder wanakuja wanasema na viti iko mtu anaiba viti ya kanisa. Hakuna mtu ameiba. Zimevunjika. So it is good you report, you give a recommendation, hiyo imeharibika, itengenezwe ama iwe replaced. Na kazi ifanye nini? Haya, ile role nyingine ni gani? Yes. Hiyo pia inahusiana kwa karibu na hiyo. Kuhakikisha kwamba vitu vya kanisa vimefanywa nini? Vimechungwa. Utapata mtoto saa nyingine anashika kiti hapo nje na sisemi kwamba, let me tell you, kuna zingine pia hata wewe ukiwa karibu fanya nini? Zuia. Sio, hey, deacon, kuna mtoto anaharibu kiti. Deaconess. Unajua kuna ingine pia wewe unaweza fanya nini? Kama kweli nimekuja na nikapatana na mtu anaharibu mitambo hapa, mpaka ni sumba. Iko shida hapa. Lakini wacha niseme kwamba the primary role yako pia ni kwamba wewe uko mbele. Unaita wale medics, mnaita nini? Ni frontline? Frontline what? Frontline worker. Wewe uko hapo. Wewe ndio uko mstari wa ngapi? Wa mbele. Kuhakikisha kwamba mali ya kanisa, vitu vya kanisa vimewekwa vizuri, vimetunzwa vizuri. And let me tell you by the way today, sisi washiriki tukikaa hapa kwa kanisa, we are very observant. Hello? Sisi washiriki, wacha pia niseme nikiwa ndani. Sisi kina nani? Elder, ukuja hapa ufanya mchango, sijui tunanunua projector, ama sijui tunanunua speaker, ama sijui tunanunua nini. And then nitoe pesa yangu, the following day inaangalia the way mitambo inakuwa handled sio vizuri. I record it. Nasema hapo sawa, wacha waitishe. Siku nyingine utakuja hapa, si ati ni watu hawana pesa, lakini tayari kuna ka signal ulituma kwamba ile mali yao wanatoa haifanywi nini? Haitunzwi vizuri. Tunaelewana? So ni vizuri kutunza mali ya kanisa vizuri. Na wale wako mstari wa mbele tumesema ni kina nani? Deacons pamoja na kina nani? Deaconesses. Haya, tuende role lingine. Yes. Very important. Amesema visitation. Kitu kinaitwa nini? Visitation. Na hivi tu yote, by the way, kuna hiyo kitabu iko wapi? Ule nani alikuwa na hii kitabu? Hiyo ni personal ama ni ya church? Is a personal copy. How much is that book? Later. Hii kitabu ni kidogo sana, by the way. Everyone can acquire this copy. Na unapitia tu haraka na inakuambia ufanye hii, usifanye hii, uende namna hii, jinsi ya kufaulu. An elder as an elder's
Elder anakuwa na nini? Elders what? Haya, kanisa mzima inakuwa na church what? I hope you have the book. Church manual. Mko nayo? Unajua kuna wengine elder niligundua wanafikiri church manual ni ya elders. Kwamba hiyo wale wanakuwa nayo ni wazee. Church manual ni ya kila mtu ili usome, na hata responsibilities by the way za watendakazi wa kanisa. Hii sasa ni ile ya wazee. Hii vitu unaona, hii vitu nikishika namna hii, by the way niliwaambia mimi am a fan of resources, by the way I love resources. Unaona hii nimeshika hii. Hii inaitwa nini? Hii inasaidia nani? Mzee akikuwa na hii inamsaidia ama imsaidii? Kwa mfano fungua fika hapo. The church and its organization. Tayari inasaidia mzee kuelewa ili kanisa vile limefanya nini? Limepangiliwa, mpangilio wake. Number 2. Inasema kuna the elders call and qualifications. Kazi ya elder ni gani? Anakuwa elected namna gani? Ordination inafanyika namna gani? Haya, job description ya elder ni gani? Qualifications ni gani? Ameelewa ama hajaelewa? Kama anasoma ataelewa ama hataelewa? Number 3, the worship service. Inasaidia elder kujua worship ni nini. The church service, order of worship, preaching, vile worship inafanyika katika kanisa. Usiposoma elder na uelewe, watu watakuja kuabudu kwa kanisa na badala ya kuabudu wanarudi nyumbani wamechoka mara 10. Hello, do you know people come to church here and some regret? Some regret. Kwa sababu ya vile order ya service imefanywa nini? Vile imepangiliwa. So hii inasaidia yeye kujua vile ataweka matangazo yake, vile program zitarun vizuri, muda utumike vizuri, watu wafurahie. By the way, unajua washiriki nimegundua ni wavumilivu sana. Na Mungu awabariki. Mungu awabariki. Nyinyi ni wavumilivu sana. Hata tukianza saa 7 mtakaa. Hata nikisimama kuhubiri saa 8 bado mko wapi? Mko hapa. Lakini ndani hamjakaa tu. Ndani hamjakaa tu. Ndani mnasema lakini leo ilienda saa. I wish ingekuwa. Si unaona? Si ni kweli? Exactly. So hizi resources zinasaidia leadership in the church. Ona vile anafanya kazi na mchungaji, kamati katika kanisa, leadership styles, departments in the church and so on and so forth. So elder akiwa na hiki kitabu na asome hiki kitabu, atapona ama hatapona? Kanisa litapona ama halitapona? Deacon na deaconess akiwa na hiki kitabu na asome hiki kitabu, utasaidika ama hautasaidika? Will things improve ama namna gani? So I am urging you, every member, kama wewe ni deaconry department, na ninakuomba pesa kidogo tu, sijui siku hizi imefika ngapi. Ile wakati ilikuwa 200 250. So inaweza kuwa inachezea tu hapo hapo karibu. Na unakuwa na kopi yako na mnapitia na kazi inaenda vizuri na mambo yanasonga mbele. Siko sawa? So hiyo point ulisema ni gani? Rudia tena hiyo point. Ilikuwa gani? Hiyo kazi nyingine hiyo ulisema. Hiyo kazi ulisema ilikuwa kwa visitation, exactly, kwa visitation. Do you know, ukisoma kama elders handbook, hata kuna mahali inatoa jinsi ya kuvisit. Hello? It even tells the elder, of course, afundishe wengine jinsi ya kufanya visitation. Kuna wengine visit kwa sababu hajui. Nikigonga mlango, wamefungua mlango. So what do you do? Hebu niambie kwanza, huwa mna visitation, unafanyaje visitation? Yes, tell me. Umeenda, umefanya nini? Mlango umefanya nini? Alafu hatunangoja ukaribishwe. Umekaribishwa. Haya, assume hujakaribishwa. Yes.
Sasa so unakuja kwangu ukiimba. Oh. Hey. Na nisipo respond. Aha, sikia vile anasema. Haya, mwingine. Unajua hii maneno tunasema, when we say do visitation, we also need to know how to do what? Yes, it is one thing to send people. Kuna mtu hapa ukituma atafanya visitation na hata wairudi. Anasema hii kitu inakuanga hivi. Hai. Afadhali ifanye nini? Afadhali ikae. Sasa sikia. Kwa hii ni Elders Handbook, kwa haraka tu. Kitu cha kwanza, wakati unaenda kufanya visitation, because you'll do visitation. Kazi ya visitation, number 1, mchungaji. Mchungaji, hiyo sio optional, ni mandatory. Kama mchungaji, lazima nizuru washiriki. Nijue mahali wanaishi, vile wanakaa. Hata jina, by the way, nimekuja kurealize, in fact, I know my members by visiting them. Tukikaa kwa nyumba na uniambie jina lako, ni rahisi kukumbuka kuliko nikiwa hapa. Najua hapa tuko wengi. Hasa huyu aniambie na huyu aniambie na huyu aniambie, it's difficult. But when I sit in your house and you tell me your name, inafanya nini? Kana baki. So, ndio ujue washiriki wewe pia, mimi kama mchungaji, I am visiting. To know my members, to help my members, to pray with my members. Number 2, level ya visitation ni nani? Mnaogopa hawa wazee, mbona hamsemi? Wa pili ni kina nani? Ni wazee. Pastor ana mpango wa kuvisit. Elder pia anapaswa kuwa na mpango wake wa kufanya nini? Independent. Wacha ile, unajua kuna ile mimi wakati nafanya visitation, elder atatembea na mimi ama atume deacon ama deaconess tupite na, wachana na hiyo. Hiyo ni yangu. Nasema wewe pia unapaswa kupanga kama mzee. Baada ya mzee, watatu kwa visitation ni nani? Deacon na nani? Na deaconess. You need to have your itinerary also. How you visit church members. To know them. By the way, hakuna kitu kizuri. What is your name? Lamek. Hakuna kitu kizuri kama mtu kukujua one on one. Kama kuna kitu hata mimi napenda, ukiniita tu Pastor Timothy. Wacha ukiniita pastor, najua si ni pastor ni wengi. Si pastor ni wengi. Ati pastor habari. That one doesn't touch me. But when you call me by my name, that one there is something it does to me. Lamek, how are you? Unasikia ati Pastor Timothy. Yaani ukiita mtu kwa jina lake iko na difference na wakati haujamuita kwa jina lake. Anakuwa more you know, there is an attachment. Let me tell you, even me when I'm preaching, especially in my district where now I know people by name, it's easier. Hata wakati unahubiri, it's very easy to get their attention. Wakati unahubiri, nikiita jina hapa. Ukiita, by the way, hata kama alikuwa anataka kusinzia, ukiita jina one way, hiyo inaitwa one way traffic. Hakuna saa atasinzia tena. Ukimuita tu jina lake, na si ati unamuita na kumwambia wacha kulala. You are just mentioning, hey, brother Sumba, tuko pamoja. Na story inafanya nini? Haki hata saa hii alikuwa ameanza kwenda.
lakini hakuna kufanya nini? Hakuna kwenda. So as the deaconry department pia, one of the reasons you visit is to know the members. Wakati anakuja pia, unakumbuka tulianzia makaribisho, do you remember? When you are welcoming people, you can also welcome them by their what? By their names. They feel good, by the way. Anasikia mzuri sana. Kumbe, karibu nani? Karibu nani? Kwa jina lake. Karibu. You know, someone, kuna kitu mtu anasikia hapa. Mimi sijui kama ni mimi peke yangu. Ninyi huwa mnasikia hiyo kitu kweli? When someone calls you by your name. Or some of you really don't mind. Whether someone knows your name or doesn't know your name, it's fine. So when you visit, you get to know the members more closely. You can now distinguish who is a visitor and who is not a what? Unajua kuna deacon na deaconess wengine kwa hii kanisa Elda. Hata mshiriki huwa anakuja hapa kila Sabato ni visitor bado kwake. Kwa sababu hafanyi nini? Hamjui. Mpaka mshiriki anakuambia no, mimi wewe umeshapeleka kitabu, mgeni karibu. Unajua kuna ingine pia ni embarrassment, by the way. The person, you are excited, you are welcoming a visitor, but the visitor is a regular member. Now you become the visitor. The member now tells you, no, sorry, mimi huwa nakuja hapa kwa kawaida. That is an embarrassment. Kwa sababu haujui nani, haujui washiriki. So it is good to visit, and when you visit, number one, inasema prepare. Kwa haraka, because you are going to do visitation, prepare. When you are going to visit, you need to prepare. You need to pray, number one. Then you need to have some scriptures in your mind. Kwa sababu kuna mahali utaenda na utapata ako na stress. So ni vizuri ukuwe na verse ambayo inaweza saidia nini? Stress. Unanielewa? Kuna mahali utaenda na mtu ni mgonjwa. Sasa hapo verse uta-apply ni ile ya nini? Ya ugonjwa. Sijui kama tunaelewana. Kila mahali unaenda, that is why I usually say visitation sio kitu ambayo una copy na kupaste. Hata unaweza enda nyumba moja, experience yake ikuwe tofauti na ya nini? Na ya hii. Kuna mahali utaenda, utaambiwa hivi, and you have to quickly know how to apply yourself to that situation. Tunaelewana vizuri? So prepare. Tunaelewana vizuri? Jiandae, both psychologically, spiritually, and in all other dimensions. Number 2, befriend. Sasa hiyo ni ya pili yenye nafuata. Si nimeshajiandaa. Sasa nikikuja, kitu cha kwanza ni kufanya nini? Ni kubefriend. I am trying. Yeye amesema style yake ni ya furaha gani. Hapana kuingia kwa nyumba ya mtu. Mumeamuka salama hapa. Habari yenu? Mzuri. Sasa tufungue kitabu cha Warumi 3:15. Mungu anasema, na kwa hakika tusimame tuombe. Mungu awabariki. Tumekuja. Ati tumeku? You need to know how to connect. Kuna ile tunaita ile inaitwa rapport, hiyo Kiingereza ya rapport. Yaani you are trying to do what? Umeamkaje kama ni asubuhi? How are you today? How are the children? Wameenda shule. Wanasoma wapi? Wako salama. You try to find an entry for you to be accepted. Yaani ndio ile sasa inafuatia, inategemea hii nini? Unajua unaweza ingia mahali na mjakuwa na connection. You are disconnected. So maneno hayataenda vizuri. So you need to do what? Be friend, be sociable, include everyone in the family in the conversation as much as they are willing to participate. Kuna wengine utaenda, kuna katoto ukiongelesha kanajibu. Na kuna katoto kengine kako kwa ile kona. Usipochunga hata katakufukuza. Halo? Mimi nasema ukweli ama uongo? Kuna kakijana, kuna mahali pengine huwa naenda na kutana na vijana kwa nyumba, wako na program, wanaangalia, wana watch movie, kitu inawa interest sana. Na wewe unataka kukaa hapo dakika 30 na game inaendelea. Halo? Tumia nini? Tumia hekima.
fanya urafiki and so on and so forth. Alafu wasikize. Kitu kibaya sana elder, ukiwa kwa nyumba ya mtu, you are doing visitation, mko salama, okay, sasa na mzee anaitwa nani? Okay, hello, okay, sawa, okay, sawa, okay, sasa ulikuwa unasemaje? Hi, and you are in my house. Hello, and you are in my what? You are responding to your phone, you are texting, you are on WhatsApp, you are talking to me. That is not good. Heri ufanye, hata amesema vizuri, heri utoke ufanye nini? Exactly. Wanasema listen with undivided attention. Wakati unasikiza mtu, fanya nini? Msikize. And try to show that indeed you are interested in what they are doing, what they are telling you. Tunaelewana vizuri? Haya, read. Sasa baada ya kubefriend, enda sasa mbele, conversation imefunguka vizuri, na hata umeshamuuliza kuhusu familia. Now it helps you to know what to read. Kuna wengine wanashika tu fungu moja. Anaenda na fungu moja kwa ugonjwa, kwa njaa, kwa shida, kwa school fees, ni fungu moja. John 3:16. John 3:16. John 3:16. John 3:16. Ati Jesus wept. Kila mahali unaenda Jesus did what? Kuna mahali pa Jesus na kuna mahali pa ni vizuri uelewe. So read. So that you are relevant. Okay? Sikia, na wanasema hapa the comments should last no more than 1 or 2 minutes. Si maneno mengi. Soma brief na ufanye nini? Na umalize. Alafu alafu inasema ask. Ask inamaanisha nini? Baada ya kusoma sasa, naweza sema kuna hitaji ambalo tungeombea. Nasikia anasema kweli, mimi huwa naenda kanisa lakini mzee afanye nini? So kumbuka kuombea nani? Ama mtoto wangu amenisumbua, anakunywa, tukumbuke yeye kwa nini? Kwa maombi. Hiyo ni baada ya kufanya nini? Hapana tu maliza kusoma fungu na kusema simama tufanye nini? They have something, prayer request. Anaweza kukuambia. And then, now pray. After asking for the request, now do what? Na baada ya kuomba, anasema wakati unaomba, kama inawezekana, hata wale absent members wa familia pia, wafanye nini? Kumbuka kuwaombea. Kwa sababu uliwauliza, kuna wengine wanakuambia, mtoto wangu mkubwa anaitwa Kibet. Wa pili anaitwa Kipkorir. Na ule wa tatu anaitwa Chebet. Na nielewa vizuri? Hakuna kitu kizuri kama wakati una mention wa maombi, kuna Kipkorir ako hapa, lakini wale wawili hawako, na ukumbuke kuwataja pia. Anaona huyu kweli amefanya nini? Ako na interest. Hata na wale ambao hajafanya nini? Hawako. Sijui kama tunaelewana. Alafu nimalizie. Sasa mwisho, second last, leave. Baada ya hiyo fanya nini? Halo? Fanya nini? Toka bana. Toka. Enda. Ile chai iko tayari. Ile chai ya wageni. Sasa sikia, ukimaliza biashara yako fanya nini? Ondoka. Akileta kikombe, hiyo tutaongea baadaye. Kwa leo nimesema fanya nini? Nimesema ondoka. Haya, ya mwisho, write. Do you know why it is important to write? Wakati umetoka kwa nyumba, si alikuambia huyu kijana anaitwa Daniel, na akakwambia huyu anaitwa nani? Hiyo memory yako unajua inatoshana vile inatoshana. Na ukienda utafanya nini? Utasahau. So when you go, note. Now, the next time you come, it is easier even to refer. Unasikia vile Elda amesema? Ukifika kwa hiyo boma, hata kama ulishikia Mwakenya kwa gate, kwa hii boma niliingia nikaambiwa kuna Kibet, na uingie useme Kibet ako wapi leo? Wanasema huyu mtu ako namna gani? It is a sign, it is one way ya kukusaidia kukumbuka yale majina. Lakini akikwambia na utoke na usinakili na unaingia sijui nyumba ngapi, hello, do you see the challenges? So also do what?
na wakati una note pia wanasema you write a summary. Hii inasema majina ama concerns ama impressions. Kama kulikuwa na mgonjwa ni vizuri ndio ukirudi next time utasema yule mgonjwa alipona ama hakupona, and so on and so forth. Inasema recollecting these details at later visits reflects genuine interest in the family. Mumesikia hiyo seminar? Hiyo ni point number 3 ya nini? Hiyo point tulikuwa tunasema ni ya visitation. Points ni nyingi sana, but sitaenda kwa zote. I will not go to all the points. I want to conclude. There are so many more. Lakini nilikuambia kama mtakaribisha. Tulianzia wapi? Alafu tukaenda kwa what else did we say? Kazi nyingine tulisema ni gani? Mpangilio, kuangalia vitu iko sawa na nini. Alafu tukasema nini? Tukasema nini tena? Tunaona hata I don't need to even proceed now. Sababu hata ile kidogo what have we said? Let us recap. Number 1, si nyinyi ndio mlikuwa mnasema? Niambie ile mlisema. Ya kwanza mlisema ni nini? Tulisema mambo ya makaribisho. Shika hiyo na mfanye hiyo. Hiyo tumeelewana, lakini hiyo mnihurumie tu kabisa. Mfanye tu. Unataka kupinga? Unaunga mkono? Okay, sawa. Yes. That's right. Na si hata lazima akuwe amesimama hapo. You know, you can just say welcome, mlango ule, karibu. You know, hata hiyo pekee inanipa confidence kwamba nitaingilia mlango si lazima hata kukuwe na mimi na mwingine next. But after welcoming me, then show me the way. Vile nitaenda. Nikifika hapa ndani, at least we need to have another one pia. Endelea. Yes. Akishaingia si kuna mwelekeo huwa inatolewa hapa. Halo, kuna ule kiongozi wa Sabbath school si huwa anasimama hapa mbele? Hata kama amechelewa, kuna mtu huwa anachukua usukani before you disperse to the classes. Now let me tell you, never overlook that role. Nimeona kuna makanisa mengine wana assume kwamba ni members wako. Ati madarasa tuende kama kawaida. Mimi najua kawaida inamaanisha nini. Kawaida mimi najua maana yake ni nini. Every Sabbath be specific. Darasa la ubatizo linakutana pale nje. Darasa la lesoni tuna darasa hapa, tuna darasa la pili hapa, darasa la tatu hapa Kiswahili. Darasa la Kiingereza litakutana pale nyuma. Are we together? Lakini don't assume those things. Because hiyo direction sasa, hiyo of course ni ushirikiano. Wewe ulisema umefanya kazi yako. Hutafanya kazi zote. You can only do the little that you can do. Huyu naye pia afanye sehemu yake wapi? Hapa. Na elder pia akisimama afanye sehemu yake ya makaribisho. Halo, elder pia afanye sehemu yake ya kufanya nini? Ya kukaribisha na kuambia wageni wote mliotutembelea leo, fanya nini? Karibuni sana. Yes. Endelea. Ndio? Yes. Very true. Yes. Sasa unajua hautamuuliza umebatizwa, hujabatizwa. Utamwambia tuna darasa la ubatizo. You suggest there are some questions that can be offensive to a visitor. Umebatizwa? You know, you mean well,
but it is offensive. Yes. So you suggest, unasema huwa tunakuwa na darasa la ubatizo na tuna madarasa ya lesoni ndani na tuna darasa la watoto wapi? Upande ule. Ungependa ilipi? Sasa mwenyewe afanye nini? How you ask a question is even more important than the question itself sometimes. Yeah. Yes. Lakini anasema hiyo sasa huyu mgeni amefika na watu wako tayari kwa madarasa. So atamsaidia vipi apate darasa? Ndio anasema nikimuuliza ni vibaya. Ndio sasa nikasema you can ask but in a suggestive, there is a way you can ask ambayo inaweza kuwa offensive. Na kuna njia ukiuliza pia inafungua mtu na anakuwa namna gani? Anakuwa free. Yaani usiwe unamshurutisha. In short, usiwe kwamba unamuamulia. Mpe options, mwenyewe afanye nini? Achague. Yeah. Any other question? Haraka, I want to close. Yes. All right. So your work is to welcome. Your work is to do what? Is to welcome. So in short, we will not go into the nitty-gritties. I will not tell you how to ask, but I can guide you the principle. Wakati unauliza swali, ni vizuri lisiwe ni swali la kumweka mtu kwa kona, ama ni swali la kutoa some personal issues, ama ni swali la kumembarrass. Whichever question you ask, make sure kwamba principle iwe ni swali ambalo halifanye nini? Halikwazi. Halikwazi. It's good for you to think before you do what? You ask. Usiwe tu mwepesi wa kurusha maswali. Kuna mambo mengine na hata hiyo inakuja hata kwa darasa la lesoni. Of course hatuko kwa Sabbath school leo. Hata mwalimu wakati anafundisha darasa, kuna vile anaweza uliza na unaona ameweka mtu on the spot kabisa. Mtu ana idea na ameambiwa comment on that. Sasa anakuangalia. Anashindwa. Anyway, it's a subject for another day. Yes. Yes. Wageni ambao wamekuja kwa Sabbath school, sasa kuna madarasa. Stuko. Exactly. That's right. That's right. Kuna mwingine atafanya. Alafu akifika kwa darasa pia kuna utaratibu kwa darasa, kuna mwalimu wa darasa na ameona huyu, na that's why we usually tell watu kuna hii kitu kinaitwa action units. Hii kitu maliza. Lakini huyu ndiye alikuwa ameuliza kwanza. Sijui kama ameridhika. Ndio uje. Okay, sawa. Haya, sawa.
Msimame tu mwanzie mahali. Jaribu ya kwanza, semina ya kwanza, ngoja. Semina ya kwanza ni smile. Smile. Basi, hiyo imeingia. Hiyo ni ya kwanza. Wakati unakaribisha fanya nini? Tabasamu. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni semina ya kwa. Ya pili, don't also be distracted. Hiyo ni ya ngapi? Ya pili. Usiwe unakaribisha watu at the same time you are doing other things na watu wanafanya nini? Wanakuja. Hiyo ni semina ya ngapi? So unaona sasa? Yes. Yeah. Katika kanisa maybe niulize swali, do you have ushers separately and deaconry separate? But or in some churches? Yes. Yeah. Yeah. Yes. I think that was a special that was a special arrangement and unique to wherever you can. By the way, different places, cultures tofauti, kuna mambo mengine ambayo sio yote tumeandikiwa. Kuna mambo mengine mahali fulani wana tamaduni na desturi fulani ambazo wanafanya nini? Wanafuata. Kwa mfano huko wana hiyo desturi kwamba kuna yule anakuwa asha na sio makosa. Alafu ndiye anakuja anakuwa nini? Anakuwa nini? Ni desturi yao. Na inakubalika pia. You can have ushers who are not what? Deacons or deaconesses. But in our context here, I think we are just talking about the department itself, na wale wanakaribisha pia ni wale wako kwa hiyo nini? Kwa hiyo idara. Lakini hilo pendekezo pia linawezekana. Wa mwisho nataka nifunge, muda wangu umenipa kisogo kabisa. Sumba, alafu nikamilishe. Asante sana. Teamwork, fanya kazi namna gani? Pamoja. That is a big challenge katika makanisa mengi. Wanachaguliwa wengi, lakini wanaotenda ni wachache. It's a challenge in almost every church. Wengi wako, lakini wale wanakuwa wanatumika sana, utapata tu ni huyu na huyu na huyu. Wakisema asha, that's why we say ile kikao ni muhimu. Ili mpangane kazi. You encourage each other.
Kwa sababu ukiwacha hivyo utapata huyu tu ndiye atafanya na nani? Na huyu. Lakini when you have it properly arranged, inasaidia wale wengine pia wafanye nini? Wajumuike. Yes, I want to close by the way. Yes. Ndiye anakaribishwa.